Sangano repasi rose reUnited Nations rinokoshesa nyaya yekupedza tsaona mumigwagwa dzakonzeresa kukora nekuremara kwevanhu pasi rose. Mukuru anoona nezvekufamba zvakanaka mumigwagwa munyori weAmbassador kubva kuUnited Nations Todt nhasi vashanyira gurukota zvekufambiswa kwezvinhu pamwe chete nezvevakaona Minister Mhona kuhofisi yavo muHarare nhasi. Todt vati vanofara kwazvo nekuda kwekutsigira kwavanopiwa nenyika yeZimbabwe, kurusei mutungamiriri wenyika President Emmerson Mnangagwa negurukota ravo munyaya dzekurwisana nezvetsaona mumigwagwa. And I was always impressed to see the passion, the commitment of Minister and also of the President to speak about road safety. We all know that it's a big killer, particularly in the African continent, and I call that a silent pandemic because all of us, we are vulnerable on the road and we don't speak enough about it. So it's also a good opportunity to be able to address to the media this morning and to ask for your support. Vatiwo zvakare muAfrica vanhu vakawanda vari kushaya pamusoro penyaya dzetsaona uye vakati iye zvino kutarisirwawo zvakare kusimbisa nyaya yekupfekwa kwemahelmet kuita kurwisana nedambudziko rinosangana nevanofa vari kufamba vasinawo mahelmet. Because by talking more about the number of victims, people who die on the road, people who are injured, it's number one cause of death and injuries for young people between 5 to 29. And we know that there is a majority of young generation on the African continent. So we don't want that. And we have the prescription, it's around education, as rightly the minister mentioned, and I insist on that. Education is essential because we build the future generation of road users. Then law enforcement is also very essential, and there is, as we all know, a big margin of improvement on the African continent. Zvirongwa zvekurwisana nenyaya dzetsaona mumigwagwa zvirongwa zvinokosheswa nehurumende yeZimbabwe. Apo gurukota zvekufambiswa kwezvinhu Honorable Minister Mhona vati vanotenda kwazvo kuuya kwemuenzi uyu Todt. We were actually grateful as a nation that finally has decided to do a follow-up meeting to make sure that we are implementing what we agreed in Geneva, which I must hasten to commend our great leader, His Excellency Comrade Dr. Mnangagwa, who did send me last year again to early this year to Geneva, and also we usually have our annual meetings there. And I'm saying the idea behind is to make sure that as much as we rehabilitate our roads, we also enhance issues to do with safety. But alas, having good roads, in some instances, people tend to speed and resulting fatalities and injuries, which are also a burden to the fiscus. Mhona avazotiwo hurumende icharamba ichishanda nesimba kurwisana nedambudziko iri uye vanotarisira kuti pachashandwa zvakasimba pamwe chete kubatana nevezvikamu zvakasiyana-siyana zvikuru sei mapurisa kuita kurwisana nedambudziko retsaona mumigwagwa. But what is of paramount importance is what we have done as a country since our last engagement regarding the road safety issues, where we've tabled a paper before Cabinet, and this morning I'll also present the same paper to Cabinet Committee on Legislation, where we are trying to harmonize our laws that are fragmented in terms of road safety, and we are saying we need to harmonize those laws so that they speak to each other. And what is exciting is we're also trying to see how we can strengthen Traffic Safety Council as recommended to be an agency. And above all, the Road Accident Fund that has been topical, to see how we can enhance and make sure that it's supported. And I'm grateful again to the Treasury. They've started mobilizing funding. Vanga varipo nhasi ndi Engineer JP Makumbe vanova munyori mukuru mubazi rezvekufambiswa kwezvinhu pamwe chete nemukuru weTraffic Safety Council of Zimbabwe
vamuneso munoda wafa kwozoto zvakare mumiriri weWorld Health Organization muZimbabwe. Nyika yeZimbabwe sedzimwe nyika inowanawo tsaona dzakanyanyowanda mumigwagwa apo vazhinji vanoshaya nekuremara uye zvinhu zvichiparadzwa nekuda kwetsaona mumigwagwa. Mwedzi wapfuura iwo uno pakaita tsaona mumugwagwa unobva Harare wakananga Beitbridge panzvimbo yeBeatrice ukauraya vanhu 16 pachiitiko chirwadza kwazvo. Love more muchakandona amasunungure weRadioFire.com Harare.